Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。The Wuha Farm in Hualien is one of Taiwan's important tea-growing areas. During the Japanese colonial period, many Hakka people moved into the region to find work in the tea plantations. Even today, the majority of plantations are run by Hakka people. The now famous Wuha tea is the direct result of hard-working Hakka ancestors. 花莲县瑞穗乡的武鹤台地是台湾重要的茶叶产地之一。在日据时代，许多桃竹苗的客家人移居到此，从事采茶及制茶的工作。直到今日，在武鹤经营茶庄的也大多是客家人。武鹤台地的天鹤茶能够闻名全台，都得归功于客家先民的努力。Hi everyone, it's time once again to talk about Hakka. Hello， 大家好，我是阿炳哥 Leo。我是 Emily。Leo 今天要带大家去花莲县的瑞穗乡玩。这片等候撩哦。什么动物？等候撩就是很好玩。再讲一次。等候撩。等候撩是很好玩的意思。等候撩。Okay. Today we are going to take you to Hualien County's 瑞穗 Township. 为什么我听到瑞穗呢，我就会想到牛奶？因为這片呢牛奶本來就等於咩？因為人講吼，花蓮這片嘅我要講甜死，然後當水當槍，所以那邊的牛奶的產量呢，或者是品質也比較好。哦，所以以後的那部分我都聽得懂，可是前面那段我都聽不懂。我是說那個花蓮那邊的天氣很好，然後呢水質很好，所以牛奶也很好。我的哈卡非常需要你的協助，一直都沒有進步。好，所以呢，如果我們去瑞穗鄉的話，我們可以去參觀瑞穗牧場。瑞穗牧場。瑞穗牧場 is a cattle farm in瑞穗 County, and when you're at a cattle farm, you get to drink a lot of fresh milk. 可以喝很新鮮的牛奶。我們知道，還有這片還有茶當有名。哦，茶也是。OK。尤其是紅茶、鳳茶。鳳茶、紅茶非常有名。然後牛奶呢？牛奶怎麼說？牛奶。OK， 所以我們可以喝紅茶，也可以喝牛奶。那因為我喜歡把這兩個東西加起來喝，對，加起來喝變成奶茶，可以嗎？走得啦，奶茶。好啦，那下次我們有機會，我就請你喝一杯奶茶，好不好？走得啦，等我。All right, and that's it for today's talk about Hakka. 什麼大家？案子西張來了。客家風情由行政院客家委員會監製。We Love Hakka has been brought to you by the Executive Yuan's Council for Hakka Affairs.